76th question, error location. The policeman asked is already in the past tense. The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. There are certain verbs which should not be used in ing form. I am knowing about you. Is it correct? I know about you. I am knowing about your parents, or I know about your parents. So here no should not be used in ing form, just know. And should I use no one knows, no one knew? Already asked is in the past tense. So the policeman asked means said, told, asked, informed. These words are related to direct, indirect speech. Already asked and past lo cheppadu kabatti asked many people, but no one knew. No one knew how the accident happened. Error is in the option, first option. Third part, but first option. As it has been raining heavily since 2 days, the children are at home. 1, 2, 3, 4. Many times it is asked, especially in Ssc examination. Do not be confused with since and for. Since is used for starting point of time. Starting point of time. Since is used for starting point of time. For is used for total period of time. Okay, you can remember like this. 99% of the times, since is used for singular, for is used for plural. You can remember like this 99% of the times. For example, today I had this CBT, so I have been in this branch since 9:20 or for 9:20. అప్పటి నుండి తబ్సే అన్నప్పుడు సిన్స్ వాడతాం. సిన్స్ 9:20 AM I have been in the institute. Starting time singular always. From 9:20 to 5:20, how many hours? Approximately tell Baba. For 8 hours I have been in this institute. So this for I am using because of the duration. Duration is generally in plural form. Most of the times, 99% of the cases. In some rare cases like long time, for a long time you take. Got it? So majority of the cases since singular, for plural. Morning, since morning or for morning? 10 days. 50 years. 1947. Date of birth. My date of birth. I have been dash my date of birth. I have been living on this earth since. Since choose from since or for. She is saying on. As it has been raining heavily for 2 hours. How many eggs were put into the basket? Many is used for countable nouns. Many eggs, okay, many plural. How many eggs were put? Put correct only after were. Can I keep V1? Put is V1, then what is the V2, V3? Put, cut. So this is correct only. How many eggs were put into the basket? Answer 1, no error. The app is a very dash one for online shopping. See, 1 or 3? 3 or 1?
here there is a problem. If you observe, there is a problem here. What is that? After very, we generally take only very, means after very always adjective. Very tall, very rich, very poor, very sincere, very talented, very rich, like this we take. But there is another problem. Because of A, we require a noun. A undi kabatti ఇది adjective అయ్యి noun అయిపోతుంది. So noun కావాలంటే these are nouns. ENCCY nouns, ENTABLE adjective. So ఏది తీసుకోవాలి అక్కడ grammatically? Grammatical conflict has happened. So this app is a very convenience. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 1 ఇచ్చేసాడు కదా నౌన్, కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ కావాలి. సో నౌన్స్ నో 3 or 4. App is a very convenient one or capable? Convenient for online shopping. Third one. Incorrectly spelled stationary, strategy, statutory, stationary. Statutory. Strategy. STRATEGY. Statutory, okay. And 1 for ARY, ERY. Both are given. A medical condition in which somebody partly or completely loses the memory. Anybody suffering from amnesia? Gajini. Gajini. Yes sir, I have amnesia whenever I look at the exam question paper. While writing the exam, my memory does not work, sir. It does not support me. Amnesia. Anemia means a loss of blood or unhealthy, very sick. A loss of blood, a condition in which people don't eat anything at all. Very weak, very thin, anemia. Asphyxia, loss of oxygen or lack of oxygen. Suppose you are sleeping. Okay, let's say your roommate is sleeping happily, and what you have done, you have taken out your pillow and you you went along with your pillow and you smother, means you keep the pillow on the face of your neighbor, and your neighbor is unable to breathe, and that unable to breathe, lack of oxygen, that condition is asphyxia. And if the person dies, same thing, asphyxiatic murder, that is person unable to breathe. Even hanging a person, when a person hangs himself, breathing problem will be there, can't breathe in. Asphyxia, lack of oxygen loss. Alopecia, loss of hair. Does anybody have this problem? After joining in CC, it happened. Yeah, whenever we don't understand, all the time, if I can't understand, answer amnesia, memory loss is amnesia. Redundant is equal to unnecessary. అవసరం లేదన్నమాట. For us, cell phones are redundant actually. For serious-minded aspirants, cell phones are redundant. Switch off your cell phone and sit confidently and focused. Can you do that? No. We need a notebook. Beside the notebook, I need a cell phone. When the notification comes, sir is not looking at me. This video. Am I correct? This is diverting. Redundant means unnecessary. అవసరమే లేదన్నమాట. Ignorant. Answer is third one, superfluous, unnecessary. అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఉండడం అన్నమాట ఇది. Ignorant means not knowing. The condition of not knowing is called ignorant. తెలియదు సార్ నాకు ఆ విషయం అన్నదాన్ని ignorant అంట. Arrogant, proud, గమండి, పొగరు, ఎక్కువ పొగరుతో, a bit negative meaning. In exactly the same words as it is, as the original, verbatim, duplicate, imitation, copy. సినిమా థియేటర్కి వెళ్తాము,
నోట్బుక్ లేకుండా, పెన్ లేకుండా, పేపర్ లేకుండా, వి గో టు థియేటర్ వితౌట్ నోట్బుక్ అండ్ వి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్, వి టెల్ ద డైలాగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నోట్బుక్ లేకుండా వెళ్తాము, థియేటర్ బయటకు వచ్చి డైలాగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్తాం. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు క్లాస్ రూమ్ విత్ నోట్బుక్, పెన్, వీ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ వీ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైలాగ్ చెప్పేదాన్ని రిపిటేషన్ వర్బాటమ్ అంటాము. సినిమా డైలాగ్లో కదా ఎక్కువ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్తాము. ఆర్ యువర్ మదర్స్ ఫేవరెట్ డైలాగ్, ఫాదర్స్ ఫేవరెట్ డైలాగ్, యూ టెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్బాటమ్. We have not met some of our friends in 6 months. 6 months plural for 6 months. 6 నెలల నుంచి కొంతమందిని కలవలేదన్నమాట మనం. For the past 3 or 4 months you have not eaten some of your delicious food items. తిన్నారా? When I asked for an expensive dress for my friend's wedding, my mother reminded me that money does not grow on trees. Money is hard earned and limited. Okay, idiom అంటున్నాడు కదా, దీని మీనింగ్ కావాలి. ఫ్రెండ్ వెడ్డింగ్ కోసం ఎక్స్పెన్సివ్ డ్రెస్ అడిగితే మదర్ ఏం చెప్పింది? మనీ ఏమి డబ్బులు చెట్లకు కాయడం లేదా. మనీ ఈజ్ హార్డ్ అండ్ లిమిటెడ్. ఓకే, మనీ ఈజ్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్. మనీ గ్రోస్ ఆన్ స్ట్రబ్స్, అంటే ట్రీలో అయితే కాదు, చిన్న చిన్న మొక్కల దగ్గర వస్తుంది. అండ్ దిస్ ప్లెంటీ. నో, మనీ ఈజ్ లైక్ లీవ్స్ ఆఫ్ ట్రీ అండ్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. మనీ ఈజ్ హార్డ్ అండ్ లిమిటెడ్. యాక్టివ్ పాసివ్ వాయిస్. వర్ V3 వజ్ వర్ వచ్చింది అంటే హ్యావ్ బీనా. హ్యావ్ బీన్ కాదు. V1 వచ్చినప్పుడు అమెజార్ తీసుకుంటాం, అంతే కదా. అమెజార్ వచ్చినప్పుడు V1. అదే V2 వచ్చినప్పుడు వజ్ వర్. V3 వచ్చినప్పుడు బీన్. అండ్ V4 V1 ING వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము? బీయింగ్ తీసుకుంటాం. అండ్ వైస్ వర్సా. ఒకవేళ క్వశ్చన్ యాక్టివ్లో ఇప్పుడు ప్యాసివ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి యాక్టివ్ అడుగుతున్నాడు, అలా యాక్టివ్ ఇచ్చి ప్యాసివ్ ఇచ్చినా సేమ్ రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక 10 పేపర్స్, 10 కాదు, ఒక 20-30 పేపర్స్ తీయండి, అందులో మెజారిటీ పాస్టే ఉంటుంది. పాస్ట్ సింపుల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తర్వాత ING ఉంటుంది, బీన్ ఉంటుంది, 3 ఉంటాయి ఎక్కువగా. ఎనీవేస్, వర్ V3 కాబట్టి V2 కావాలి నాకు. V2 ఉన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది. V2 ఎస్, హ్యావ్ నో, హ్యావ్ బీన్ నో, ఆర్ నో. ఆన్సర్ ద ఫైర్మెన్ రెస్క్యూడ్ ఆల్ ద ఇన్మేట్స్ ఫ్రమ్ ద building. All the inmates were rescued from the building by the firemen. First option, correct answer. Urge. Reply, protest, refuse, appeal. Refuse is negative, protest is oppose. Urge అంటే you're requesting, you're begging, సీరియస్గా గట్టిగా అడిగేదాన్ని అర్జ్ అంటాం. ఆన్సర్ ఇస్ 4th option, appeal. క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ద బౌలర్ అపీల్స్ టు ద ఎంపైరర్, హౌ వాజ్ దాట్ అంటాడు కదా. హౌజే, మనం అవుటే అని అంటాం కదా. లింగర్. లింగర్ అంటే ఏంటి? ఒకే ప్లేస్లో ఉండి అటు ఇటు తిరగడం అనమాట. వి లింగర్ ఇన్ సీసీ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. అంతే కదా, సీసీలో పడి ఉంటాం అనమాట మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు, లేదంటే హాస్టల్లో ఉంటాం, అంతే కదా, లేదా స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ అమీర్పేట్. సో లింగర్ మీన్స్ స్టే ఇన్ వన్ ప్లేస్, రోమ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ అంటోనిమ్ కావాలి, ఎంటర్టైన్, చూస్, ఎనాయ్. ఎనాయ్ మీన్స్ ఇరిటేట్. ఆన్సర్ అప్పుడు ఏమవుతుందో ఆపోజిట్, లీవ్. లింగర్ మీన్స్ స్టే, కంటిన్యూ అనే మీనింగ్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఇస్ లీవ్, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం. We might as well watch a film on TV as there is nothing much to do. చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి పని, సినిమా అన్న ఫిలిం అన్న చూద్దాం టీవీలో. We might as well watch, ఓకే. We might well watch well ఉండాలి. We may as well as,
We may as such. Answer, no improvement. The examination or observation of one's own mental emotional process is called introspection, valuation, assessment, inspection. Introspection. Do you observe your thoughts, feelings? Do you observe your thoughts, feelings, whatever is happening in your brain all the time? Morning, what kind of thoughts you are getting, and how is your mood? And when you look at the question paper, how are your thoughts? How is the mood, feeling? No? Are you observing that? Are you examining your own thoughts? Examining self, observing one own thoughts is called introspection. Then related inkoti untundi adi enti ante retrospection. Retrospection. Retro means always past. Think about, examine the past thoughts, past events is called retrospection. Past thoughts, past events. Yesterday, who started the fight? You are retrospecting. Nenu tittana first, atanu tittada, aame tittinda. Who started? So you're thinking about the past. Retrospection. Now school jumbled. Schools are closed for the Christmas and winter break at this time of the year. ఈ ఇయర్ యొక్క ఈ టైంలో జనరల్లీ స్కూల్స్ క్లోజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే క్రిస్మస్ ఒకటి, వింటర్ బ్రేక్ ఒకటి అంటున్నాడు. క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ ఆర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు సెలబ్రేట్. మేబీ ఇక్కడ క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్, క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ అనే టైం ఈ రెండు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిన టైం అనమాట ఇయర్లో. ఆల్ ఓవర్ ది సిటీ వింటర్ కార్నివల్. కార్నివల్ అంటే తెలుసు కదా, సెలబ్రేషన్, జాతర. All over the city, winter carnivals and Christmas bazaars lend fun and warmth in the cold. So, cold lo ee carnivals, Christmas bazaars warmth ani istayanda. For the second time, second time anedi first sentence kaadu kada. For the second time in a row, we are likely to see restrained and controlled celebrations. Second time ఏం చేస్తున్నామంటే controlled celebrations చూస్తున్నాం, ఎందుకంటే for the fear of the COVID raising its ugly head again. So definitely D is not first sentence, and in the options there is no D. అయితే ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ కానీ టూ కానీ, ఏ కానీ బి కానీ, ఏ కానీ బి కానీ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ప్రకారం. సో ఏ బి చూసుకుంటే ఏలో స్కూల్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇస్ ద ప్యాసేజ్ అబౌట్ స్కూల్స్ ఆర్ క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్? అప్పుడు బి అనేది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. అప్పుడు 1 2 1 3 4 బీసీనా బిఏనా? బీసీ వస్తుందా? ఆల్ ఓవర్ సిటీ. ఇక్కడ సిటీ ఏమి అంత మెన్షన్ చేయలేదు. క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ ఆర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు సెలబ్రేట్, స్కూల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా, ఈ ఇయర్లో ఆ టైంలో ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఒకటి స్కూల్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి, రెండోది ఏంటి, ఇది తీసుకోవచ్చా బీఎస్సీనా? కెన్ ఐ టేక్ బీఎస్సీ ఆర్ బిఏడి? ఇక్కడ రీజన్స్ చెప్తున్నా చూడండి. క్రిస్మస్ ఎలా ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఒకటి స్కూల్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి, రెండోది ఏంటి, కార్నివల్ ఎక్కడ చూసినా పండుగ వాతావరణం, ఆ కార్నివల్స్ బజార్సే ఉంటాయి, షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో బీఎస్సీ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్ బిఎస్సిడి. లైవ్లో అంటే ఎక్కువ షో ఆఫ్ చేయొద్దు, ఎక్కువ చూపించుకోకు, ఎక్కువ కనబడొద్దు, ఎక్కువ లైమ్ లైట్లోకి రావద్దు అనేదాన్ని లైవ్లో అంటాము. ఆపోజిట్ లైమ్ లైట్. లైమ్ లైట్ అంటే అటెన్షన్లోకి రావడం, అందరి దృష్టిలోకి రావడం. లైవ్లో అంటే ఎక్కువ ట్రై నాట్ టు షో, ట్రై నాట్ టు బి నోటీస్డ్. ఎస్, ఫ్లై అ ప్లేన్, లై డౌన్, సిట్ ఆన్ ఎ లో చైర్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ట్రై నాట్ టు బి నోటీస్డ్. The teacher said, Asif, go and wash your hands. The teacher told Asif go kada, Asif to go అని ఉండాలి. The teacher told Asif to go and wash his hands. Okay. Teacher told to ఎప్పుడు రాదు, ఒక ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఒక రేర్ కేసులో వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో told to రాదు, ఒక్కసారి ప్యాసివ్ వాయిస్లో వస్తుంది, ఎక్సెప్షనల్ కేస్. I was told to come early అట్లా. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో రాదు. ద టీచర్ టోల్డ్ ఆసిఫ్ టు గో. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. ద టీచర్ టోల్డ్ ఆసిఫ్ టు గో అండ్ వాష్ హిస్ హ్యాండ్స్.
All the prize winning books have been అన్నాడు కాబట్టి ఏం రావాలి? V3 ఉండాలి. We have to display? No. Are displaying? No. Will be? No. Answer is fourth option. We have displayed all the prize winning books on the tables. Is not so friendly like she is. ఆమెలాగా అంత ఫ్రెండ్లీ ఏమీ కాదు. జనరలీ పాజిటివ్ కంపారిజన్లో అయితే యాజ్ వాడతాము. హీ ఈజ్ యాజ్ ఫ్రెండ్లీ యాజ్ షీ ఈజ్. ఆమె ఎంత ఫ్రెండ్లీయో ఇతను కూడా అంతే ఫ్రెండ్లీ అనమాట. నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము? సో యాజ్ తీసుకుంటాము. సో హీ ఈజ్ నాట్ సో ఫ్రెండ్లీ దట్ షీ ఈజ్. నో. హీ ఈజ్ నాట్ సో ఫ్రెండ్లీ యాజ్. ఎస్. హీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఫ్రెండ్లీ లైక్. నో. ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. He is not so friendly like she is. New cycle routes have been built in and around the center of Birmingham. So Birmingham అనే ప్లేస్ లో అండ్ చుట్టుపక్కల కూడా న్యూ సైకిల్ రూట్స్ నిర్మించారంట సైకిల్కి వెళ్ళడానికి. అండ్ స్పీడ్ లిమిట్స్ హ్యావ్ బీన్ డాష్ ఆన్ సెలెక్టెడ్ రోడ్స్. కొన్ని రోడ్స్లో స్పీడ్ లిమిట్స్ ఏం చేశారు? దే హ్యావ్ లెసన్, రెడ్యూస్. స్పీడ్ లిమిట్స్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే. షార్ట్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. స్కేల్. ఆన్సర్ 1, 2, 4. ఆన్సర్ 2. లిమిట్స్ హ్యావ్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. లిమిట్స్ తగ్గించడం జరిగింది ఎందుకంటే సైకిల్ రోడ్ కాబట్టి. On selected roads. The scheme has now been in a dash for a year. In అన్నాడు ing or noun కావాలి. Scheme has been in activity for a year, process for a year, operation for a year, or agency అయితే కాదు. Operation. It is in operation అంటే జరుగుతూ ఉంది. 1 year నుంచి జరుగుతుంది. ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎక్సెప్షనల్. ఫర్ ఎప్పుడు వచ్చినా ప్లూరలే ఉండాలి కానీ లాంగ్ టైం ఇది ఎక్సెప్షనల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎ ఇయర్, ఫర్ అన్ అవర్. అండ్ హాస్ బీన్ ఎయిల్డ్ యాజ్ ఎ డాష్ సక్సెస్. గ్రేట్ సక్సెస్. గ్రేటర్ వస్తే దాన్ రావాలి. అండ్ గ్రేటెస్ట్ మీన్స్ ద. గ్రామటికలీ మోర్ గ్రేటర్ ఎప్పుడు రాదు. ఆల్రెడీ ఈఆర్ ఈజ్ దేర్, మోర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. గ్రేట్ సక్సెస్. Since the speed limits were dash, speed limits were compelled అంటే forced. No. Were exacted, enforced and implemented. అమలుపరచడం. Dictated. Dictate చేశారు లిమిట్స్ని ఫోర్స్ చేసామా ఇంప్లిమెంట్ చేసామా? ఆన్సర్ థర్డ్ వన్. Since the new speed limits were enforced, the number of accidents in the area have fallen. Desperately, drastically, terribly, extremely. ఆన్సర్ నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అప్పటి నుంచి పడిపోయాయి అనమాట. అంటే నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ కింద ఆ నంబర్ కిందికి పడిపోయింది అనమాట. డెస్పరేట్లీ అంటే మీనింగ్ అండి డెస్పరేట్లీ for sure. There is a story related to that. Once a Swamiji was there and a person went to Swamiji and asked, what is the secret of success? I want success. What is the secret of success? And Swamiji was at the river bank. And listen, don't conclude. So he took I'll show you demo. The Swamiji said, I'll show you demo. And he took the man a little bit deep into the water. And what he did, as the water came up to this place, he ducked the man's head into the water. And the man what is the man doing? He's trying to beat the water. He is not getting oxygen. He was beating it and he's trying to come up, but Swamiji is pulling down. And later on, with lots of force, he pulled it up. Because internally also a man was trying to come out. So
Samaji asked, okay, yeah, earlier you were asking some question. What is that question? What is the secret of success? When you were inside the water, what did you want? You wanted to come out, you wanted oxygen very badly. So if you want success like that, then you will get success. So that is called a desperation. He was desperately trying for oxygen. So need something very badly. At any cost I need it. That is desperation. In life we need either inspiration or desperation. Then only we'll get success. అయితే ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి బయట నుంచి, లేదా డెస్పిరేషన్ రావాలి ఇన్సైడ్ నుంచి, మన లోపల నుంచి. సో యూ హ్యావ్ డెస్పిరేషన్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్. డెస్పిరేషన్ అంటే మన లోపల నుంచి వస్తుంది పుష్. ఇన్స్పిరేషన్ అంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి పుష్ చేయాలి, లైక్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చి పుష్ చేయాలి. దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు. మీ దగ్గర నుంచి ఉంది, కసి ఉంది, ఆ ఫైర్ ఉంది, ఐ నీడ్ టు గో, ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇట్, దట్ ఈస్ డెస్పిరేషన్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.